Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. So we are from Group 5. So today we want to explain about close reduction and inversion. Before that, we want to introduce ourselves. My name is Liza Berkatani. My name is Kamila Numianta. My name is Reisha Masyura. My name is Siti Zulaika. Hello, my name is Apis Dono Pratama. So let's get started. Reduce classes. Reducing classes means changing long classes into shorter process by removing unnecessary words. This makes sentence clearer and easier to understand. It helps us communicate more effectively and keep our language simple and direct. Nah, jadi teman-teman seperti yang sudah dijelaskan tadi, reducing clause adalah mengurangi klausa, yang berarti mengubah klausa yang panjang menjadi frasa yang lebih pendek dengan menghilangkan kata-kata yang tidak perlu. Nah, hal ini membuat kalimat menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Cara ini juga membantu kita berkomunikasi lebih efektif dan membuat bahasa menjadi lebih sederhana dan langsung. Reduce adjective clause. Some adjective clauses can be reduced to adjective phrases when the relative pronoun like who or that is the subject of the clause. This process involves 1. Omitting the relative pronouns such as who or that. 2. Removing the verb to be such as is or are. 3. Adjusting the verb form. If the original sentence is active, use the ing form. If the original sentence is passive, use the add form. Reduce adjective clauses. Nah, beberapa clause adjektif itu dapat diringkas menjadi frasa adjektif ketika kata ganti relatif seperti who atau that itu adalah subjek dari clause tersebut. Reduce adjective clauses ini menghilangkan kata ganti relatif seperti who atau that dan juga menghilangkan kata kerja to be seperti is atau are. Menyesuaikan juga bentuk kata kerjanya. Kalau kalimat aslinya itu aktif menggunakan ing, kalau kalimat aslinya itu pasif menggunakan add. Hello, here I want to explain example of active clause and passive clause. Example of active clause, original clause, the girl who is singing is my sister. Who is singing menjelaskan the girl. Ini adalah clause aktif karena the girl melakukan aksi singing. Reduction, the girl singing is my sister. Kita menghilangkan who and is dan mengubah is singing menjadi singing. Kata kerja berubah menjadi bentuk present participle verb plus ing. Example of passive clause, original clause. The book that was written by the famous author is interesting. Dalam kalimat ini, that was written by the famous author adalah clause adjective yang menjelaskan the book. Reduction, the book written by the famous author is interesting. Kita menghilangkan that and was dan mempertahankan bentuk pasif written. An adverb clause is a dependent clause that has a subject and a verb functioning like an adverb. This clause can be placed at the beginning or at the end of a sentence. And if it is at the beginning, it is usually spared by a comma. An adverb clause can also be reduced by removing unnecessary words, such as conjunction. An example of reduction, original clause, although he was tired, he continued to work. Reduced clause, tired, he continued to work. In this example, we remove although he was and keep only tired to convey the same meaning more sensually. Oke, apa sih klausa adverbal? Klausa adverbal adalah klausa dependen yang memiliki subjek dan kata kerja, berfungsi seperti kata keterangan. Klausa ini dapat ditempatkan di awal atau di akhir kalimat, dan jika di awal biasa dipisahkan dengan koma. Klausa adverbal juga dapat disingkat dengan menghapus kata-kata yang tidak perlu, seperti konjungsi. Contoh pengurangan klausa, meskipun dia lelah, dia terus bekerja. Nah, klausa singkatnya lelah, dia terus bekerja. Dalam contoh ini, kita menghapus kata meskipun dia. Dan hanya menyimpan lelah untuk menyampaikan makna yang sama dengan lebih ringkas. Dari
everyone, my name is Muhammad Putra. In here I want to explain what is invented subject and verb. In English, we often invert the subject and the verb to form question or for emphasis. Here is how it works. Jadi dalam bahasa Inggris kita sering membalik subjek dan kata kerja untuk membentuk pertanyaan atau untuk penekanan. Jadi di sini gue bakal jelasin poin-poinnya aja. Now I want to explain the point 1, inventing for a question. When we want to ask a question using helping verbs like be, have, and modal verbs, we invert to the subject and the verbs. Jadi itu kayak ketika kita ingin mengajukan pertanyaan menggunakan kata kerja bantu seperti be, have, dan kata kerja modal, kita membalik subjek dan kata kerjanya. The example statement, you are tired, then the question, are you tired? Jadi hanya sekedar membalikkan pertanyaan atau membalikkan perkataan subjek dengan kata kerja gitu. And the point number 2 is inverting with do. If there is not helping verb in the statement, we use do to form the question. Jadi kayak jika tidak ada kata kerja bantu dalam pertanyaan, kita menggunakan do untuk membentuk pertanyaan. Example statement, your teacher appreciated your hard work. And the question, do your teacher appreciated your hard work? Menggunakan tanda tanya, jadi menggunakan kata do sebagai kata pertanyaan. And point number 2, question words. When we use question words like what, when, where, and why, we also invert the subject and verb. Jadi itu seperti ketika kita menggunakan kata bahasa seperti apa, kapan, dan di mana, mengapa, kita juga membalik subjek dan kata kerja. Jadi contoh-contohnya itu kayak what's your favorite color and where can I sit, when will you stop starting, dan masih banyak lagi ya mungkin ya. Terus kita lanjut aja ke point number 4. Point number 4 is inverted with the last expression. When a sentence starts with a word that expresses place like here, there, or nowhere, we invert the subject and verb. Itu jadi kayak inversi dengan kata ekspresi tempat. Ketika sebuah kalimat dimulai dengan kata yang mengekspresikan kalimat seperti di sini, di sana, dan atau di mana-mana, kita membalikkan subjek dan kata kerja. Jadi kita hanya membalik subjek dan kata kerjanya saja. Untuk example-nya seperti here is the money for the bread, there are the books I'm looking for, dan yang terakhir ada nowhere, I have a such nice girl. Hello, my name is Hafiz Danu Pratama. Inversion after propositional verbs if please press is essential, improve the subject and verb. Example, in the bag is the milk. If it's not essential, no inversion. Example, in the house my dad was watching TV. Inversion with negative expression start a sentence with a negative verb. Never, rarely, only, and as. And invert subject and verb. Example, only then did I understand. Really, if the been so happy. Inversion with conditional verb. In some conditional using had, were, sold. Inversion replace if. Example, had I know I won't have come
were he here with live now. Inversion after comparison. Inversion is optional and more formal after comparison. Example, she worked harder than does he. Inversi setelah frasa preposisi. Jika frasa tempat penting, balikan subjek dan kata kerja. Contoh, di dalam tas ada susu. Jika tidak penting, jangan lakukan inversi. Contoh, di rumah ayahku sedang menonton TV. Inversi dengan ekspresi negatif. Mulailah kalimat dengan kata negatif atau tidak pernah, jarang, hanya, dan lain-lain. Dan balikan subjek dan kata kerja. Contoh, baru saat itulah aku mengerti. Jarang sekali mereka begitu bahagia. Inversi dengan kata kerja kondisional dalam beberapa kondisional atau menggunakan had, were, should. Inversi menggantikan if. Contoh, seandainya aku tahu, aku tidak akan datang. Seandainya dia di sini, kita akan pergi sekarang. Thank you for paying attention. I hope you guys understand what we explained about clause reduction and inversion in this video. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and Subscribe. wassalamualaikum.